Afghanistan, Pakistan, Iraq, they're all plagued with Islamic terrorism. Well, that depends on your definition of terrorism. Some might argue that the US invasions of countries like Iraq and Afghanistan are also acts of terrorism. Those were acts of war to get rid of despotic regimes. Or a means of getting at a country's oil. Conspiracy theories. Well, yes, please. Go ahead, Gus. Mr. Khan is right. I mean, we're talking about terrorists. The world's biggest terrorists are the white superpowers. Come on now. No, really, stop and think about it. Explain 9/11. Okay. Do you know how many people died in the Twin Towers strike? Around 3,000. And do you have any idea how many people died in the bombing of Afghanistan? Take a wild guess. More than 15,000 people died. And that's just conservative figures. About 50,000 tons of explosives were dropped on innocent civilians. Men, women, children. Yeah, but that was because of the Taliban. Now that you brought it up, did you know that the Taliban was a creation of the CIA? To fight the Russians. Whatever. They were still harboring terrorists. Yeah, right. Terrorists that were never found. Just like the weapons of mass destruction that were never found in Iraq. Do you want to get into the death toll in Iraq? 500,000 civilians and counting. And what do Britain and America say when they don't find these weapons? It's simple. They just say sorry. And still refuse to relinquish control of these countries. What are you trying to say? What I'm trying to say is that just because you're American, wear a fancy suit, and call yourself the president, doesn't make you any less of a terrorist. I'm saying that if you don't stop meddling in other people's countries, you will face a backlash. If Muslims like you feel that way, then why don't you get out of our country? We will. As soon as you promise to leave ours. ბევრი ტურისტით, შეყარებული წყლით და ხელოვნებით. თუმცა 13 ნოემბერი არ აღმოჩნდა ტიპური პარიზული ღამე. პარიზი, თეატრი. მაყურებელი კაფეცისებით ელოდება სპექტაკლის განვითარებას. მაყურებელი. კაფე. შეყარებული წყლი ვახშობს. ბიჭმა გოგონას ხელი სთხოვა. ნიუ-იორკი. ცათამბჯენები. ხუბი ცათამბჯენები. მომავალი დედა, მომავალი შვილისთვის ფაჩუჩებს არჩევს. პარიზი, თეატრი. დარბაზში ნიღბიანი დაჯგუფება შემოდის. მაყურებელი ვერ ხვდება. ეს დარბის ნაწილია თუ სინამდვილე. პირველ გასროლაზე ყველაფერს ხვდება. გარბიან, მაგრამ არ იციან სად. შიში, პანიკა, გარდაცვლილება. უეცად კაფე ფეთქდება. ბედნიერება ტრაგედიით იცვლება. გოგონა ბიჭის ხელზეა დამხობი. ცათამბჯენები თვითმფრინავი ეჯახება შენობას, ყველაფერი ინკრება და ფეთქდება. მომავალი დედა შვილის გადარჩენას ცდილობს. ჭუჭი. ნაჭრებით შემოფარებული სახლი. უცოდველი სირიელი გოგონა ლოცულობს. უეცად ოთახში შემობიან ტერორისტები. ყველა ამ სანახაობას უყურებს, რადგან ნათვის ეს ჩვეული მოვლენა. უცოდველი სირიელი ბავშვი ვერ ხვდება მის წინდგარ ადამიანს ხელში რა უჭირავს. მან იცის, რომ ამიერანის ყველას ეშინია, მაგრამ ის ხელს იცდის. იარანისკენ ხელს ახებს და ტერორისტს თვალებში უყურებს. ლაღი, ნათელი თვალები, ბნელი ბოროტებით სავსე თვალებს უყურებს. მათზე არავინ ზრუნავს. მათზე არავინ. ბავშვი იღიმის, თუმცა ეს მის სიცოცხლეში ბოლო ღიმილი აღმოჩნდება. ამ ნიღბიან ადამიანებს ტერორისტები ქვიათ. მათ არ იციან, რას თადეგებს მათი რელიგია და მწამსი. ისინი რელიგიით და ტერორიზმით ცდილობენ დაფარონ ის კომპლექსები, რომლებიც აწუხებთ. ტერორისტები არიან რელიგიას ამოფარებული და კომპლექსებული არსებები. ჩვენ ტერორისტების წინააღმდეგ გამოდივართ, რადგან მათი ბრძოლის იარაღი ხვია. მაგრამ როგორ შეგვიძლია გამოუცხადოთ ომი ტერორიზმს, თუ თვითონ ომია ტერორიზმი? წიგნი და კალამი. სწორედ ეს არის ის იარაღი, რომლითაც უნდა ვებრძოლოთ ტერორიზმს. ნიღაბს, უამრავი ბავშვის სისხლით ამოსულ ნიღაბს
ამოფარებული არსებები. 100 წლის წინ მარტინ ლუთერ კინგმა წარმოთქვა სიტყვა მე მაქვს ოცნება. ამ სიტყვამ 100 წლის წინ აღნოქრა შავკანიანების ჩაგვრის პრობლემა და ახლა 21 საუკუნეში 2015 წელს ეს სიტყვა ტერორიზმზე უნდა წარმოთქვა. მე მაქვს ოცნება, რომ მე და ჩემო მუსულმანმა მეგობარმა ელისეის მიდროებზე პიკნიკი გავშალოთ. მე მაქვს ოცნება, რომ განახლებოდ ცათამბჯენებში ჩემს მუსულმან მეგობარს ჩადრის არჩევაში დავახმარო. მე მაქვს ოცნება, რომ პარიზის დიდ საკონცერტო დარბაზში სიამოვნებით უსმენდე მუსიკას. მე მაქვს ოცნება, რომ მუსულმანი, ქრისტიანი და ბუდისტი ერთად დადგენ მსოფლიო მშვიდობისთვის. მე მაქვს ოცნება, რომ ყველა ერთად დავდგეთ სიხსლის, ბრძოლის და ტერორიზმის წინააღმდეგ. ჩვენ ასე ვხედავთ ტერორიზმს.
ჩემი ცხოვრების სიყვარული, ჩემი ვაჟის დედა. თუმცა თქვენ ვერ მიიღებთ სიძულვილს. არ ვიცი ვინ ხარ და არც მაინტერესებს. თქვენ ყველანი დაისულები. ყველა ტყუია, რომელიც ჩემს ცოლს მოხვდა. ჭრილობა იმ ღმერთის გულში, რომლის სახელით თქვენ კლავთ და რომელმაც ჩვენ სინამდვილეში ჩვენი თავის ხადა და სახეჭი. არა, მე არ გბირდები ჩემს სიძულვილს. თქვენ სურთ, რომ მე შემეშინდეს. რადგან ჩემს თანამემამულეებს უნდობლობით შეხედავ და ჩემს უსაფრთხოებას ჩემი თავისუფლება შევძინე. თქვენ წააგდეთ. მე ჩემი ცოლი ამდივით ნახავ. საბოლოოდ დღეღამის ლოდინში ის ისეთივე ლამაზი, როგორიც პანასკერს ხებოდი. სწორედ ისეთი, როგორიც უკიდეგანოდ შემიყვარდა 12 წელს. რა თქმა უნდა, მე განადგურებული ვარ ამ ტკივილისაგან. გაძლევთ ამ პატარა გამარჯვებას, თუმცა ტკივილი ხანმოკლე იქნება. ვიცი, რომ ის ყოველდღე ჩვენთან იქნება და ვიპოვნით ჩვენს თავს იმ სიყვარულის სამოთხეში, რომლის წვდომა თქვენ არ გაქვთ. ჩვენ მხოლოდ ორი. ჩემი ვაჟი. მაგრამ ჩვენ უფრო ძლიერები ვართ, ვიდრე მთელი მსოფლიოს რას. თქვენთვის მეტი დრო აღარ გვაქვს. უნდა მივხედო მეელს, რომელიც ახლა იგვითებს. ის მხოლოდ 17 თვის არის. ის შეჭამს როგორც ყოფილს. შემდეგ ვითამაშეთ როგორც ყოფილს. მთელი მისი სიცოცხლის განმავლობაში ბიჭი გაგაწამეთ, რადგან იქნება ბედნიერი და თავისუფალი. რადგან არა. Worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very bad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday. Take the way that every child should sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me. And I found it kind of funny, I found it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I found it hard to tell you, I found it hard to take. When people run in circles, it's a very, very bad world.
Hello, me and my partners are going to represent a very interesting theme about terrorism. We want to thank our teachers Ekariboe and Ekatouri because they helped us to express our feelings and emotions about terrorism. The history of terrorism is a history of well-known incidents associated whether rightly or wrongly with terrorism. In its broadest sense, terrorism is an act designed to cause terror. In its narrowest sense, terrorism can be understood to feature a political objective. Terrorists use violence in an attempt to achieve political goals, and their intent is to bring about political change by creating a climate of fear within society they oppose. The targeting of innocent victims and high attack has long been the preferred methods of terrorist organizations. Terrorists have practiced terrorism to further their objectives. It has been practiced by both left and right wing, political parties, and ruling governments. The symbolism of terrorism can exploit human fear to achieve these goals. And it refers to killing the innocent people for political purposes. We know lots of terrorists, for example, Sergei Nechayev, who found out terrorist group Retribution in 1896. Now Solomon continue talking about the other types of terrorism. Different types of terrorism have been defined by lawmakers, security professionals, and scholars. Types differ according to what kind of attacker use or by what they are trying to defend. Researchers in the USA began to separate different types of terrorism in 1970, which both domestic decade in which both domestic and international groups flourished. Now Nika will talk about types of terrorism. We know lots of types of terrorism. For example, bioterrorism. Bioterrorism refers to the international release of biological agents to harm. Except this, we have ecoterrorism, and it describes the violence in the internet of extremists. We know lots of companies related to these types of terrorism. For example, phone companies, logging companies, and etc. And except this, we have narco-terrorism, and these organizations refers to the gain through the sale of drugs. Now, Luca will continue talking about this. On February 26th, State terrorism is a systematic use for terror by government in order to population. The state terrorism is entirely carried out by government in power in a triad non-government organization. Cyber terrorism uses information technology to draw attention on their costs. This may mean that they use information such as computer systems. For example, terrorism could disable the network emergency systems. Nuclear terrorism includes attacking nuclear facilities, weapons, or building nuclear, otherwise finding ways to disperse radioactive materials. And then religious terrorism is motivated by religious ideologies. Religious terrorism is dangerous to do their sacrifice vendors. For example, Al-Qaeda is the best prominent example of a group that can be characterized such as a religious terrorist. Now I will talk about the best prominent example of terrorism acts. on February 26, 1998, the Yellow Rider movement was driven into the World Trade Center's public garage, and a few minutes later, 1,500 gas exploded, causing the whole 98 wide. And the plan was carried out by the team called itself the Liberation Army, which is believed to be a front, but however, this attack was financed by Khalid Sheikh Mohammed, who was the primary planner for the 9-11 attack. The attackers hoped to collapse the North Tower to make it crash into the South Tower, causing thousands of deaths. 6 men were eventually charged in and convinced of the bombing. Any discussion concerning acts of terrorists should begin with September 11, 2001 attack, and this is the most deadliest terrorist attack in the recorded history, initiated by an extremist organization, Al-Qaeda, and its leader, Osama bin Laden, and the attack led to America's current war on terror. The attack was a coordinated affair, and 19 members of Al-Qaeda managed to hijack 4 airliners. 2 of these were crashed into World Trade Centers
World Trade Center, and the third one was headed to Washington D.C. Pentagon, and the third one, which is believed to have been headed to Washington D.C. as well, was crashed into a field Somerset country, Pennsylvania. And after passengers attempted to regain control of the